Ich leite das Migrationsprogramm der DGAP und bin gemeinsam mit meiner Kollegin Walter-Franke Co-Autorin des heute erscheinenden Berichts. Ich freue mich sehr darauf, die Moderation der nächsten Stunden zu übernehmen und mit Ihnen allen ins Gespräch zu kommen. Migration ist in den Schlagzeilen, mal wieder. Denken Sie mit mir zurück an die letzten 4 Wochen, was wir alles gesehen haben. Wir haben gesehen die Einigung im EU-Rat zum europäischen Migrations- und Asylsystem. Wir haben mehrere Besuche gesehen in Tunesien von führenden europäischen Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern, um neue Migrationsabkommen einzufädeln. Und wir haben gesehen, wieder einmal investigative Recherchen, die glaubhaft Pushbacks belegen. Und natürlich, wir haben gesehen, eines der schlimmsten Schiffsunglücke im Mittelmeer, bei dem wieder einmal Hunderte von Menschen ihr Leben verloren haben. All diese Schlagzeilen sind begleitet von heftiger und sehr berechtigter Kritik. Sie sind begleitet von der Suche nach Verantwortlichen und auch nach Schuldigen. Und sie sind begleitet von Emotionen. Ich möchte gleich zu Anfang eins anerkennen. Das ist sehr verständlich, dass das Thema Migration natürlich emotional belegt ist und auch sehr persönlich ist für viele Menschen. Und gleichzeitig ist es genau diese Emotionalität, die es natürlich manchmal schwierig macht, eine pragmatische Diskussion zu führen über Lösungsansätze, die eben nicht perfekt sind, sondern die Vor- und Nachteile mit sich bringen, die Risiken bergen, aber eben auch Möglichkeiten. Genau so eine Diskussion versuchen wir heute hier zu führen. Wir wollen sprechen über einen dieser Lösungsansätze. Wir wollen sprechen über Migrationsabkommen mit Ländern außerhalb Europas. Wir wollen sprechen über Migrationspartnerschaften und auch über eine kontroverse Strategie, nämlich den Einsatz von positiven und negativen Anreizen, auch bekannt als Konditionalität oder Hebel. Carrots and Sticks, das ist der kontroverse Term, das ist ein hässlicher Ausdruck. Im Deutschen ist er sogar noch hässlicher, Zuckerbrot und Peitsche. Es ist also ein Ausdruck, der nicht schön ist, aber er ist klar und er ist treffend. Denn er beschreibt genau das Konzept, bei dem Anreize und Drohungen verwendet werden, um eine Verhaltensänderung bei der Gegenseite auszulösen. Ob das sinnvoll ist, wann das sinnvoll ist und ganz wichtig, wann es eben auch nicht sinnvoll ist, genau das wollen wir heute Abend mit Ihnen besprechen. Unser Ziel ist, dieses Thema möglichst ausgewogen anzugehen, gerade weil es so kontrovers ist. Denn diese Art von pragmatischer Debatte ist unser Ziel hier im Migrationsprogramm. Und gerade heute Abend ist es ganz besonders wichtig, denn wir haben sehr viele verschiedene Personen und Sichtweisen im Raum. Und zwar hier im Raum, aber auch im virtuellen Raum, wo noch einige mehr Teilnehmende sind. Um Ihnen einen Überblick zu geben, unter den fast 200 Teilnehmenden sind Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Parteien, des Bundestags, der Landtage in Deutschland, aber auch des Europaparlaments. Wir haben Vertreter von Bundesministerien, von Behörden, von internationalen Organisationen, von NGOs, von Stiftungen, von Wirtschaft, von Wissenschaft und ganz wichtig von vielen verschiedenen Botschaften. Wir hatten viel Interesse von Botschaften sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch außerhalb. An Sie alle erstmal danke. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns dieses Gespräch zu führen heute und an diesem Treffen teilzunehmen. Und wir hoffen auch auf Ihre aktive Teilnahme, sei es hier im Raum oder online. Danken möchte ich auch der Organisation, ohne die wir heute alle nicht hier wären, und zwar dem Forschungszentrum des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, des BAMF. Ganz besonders möchte ich danken Axel Kreienbrink und Tatjana Barolina und ihrem Team für die gute Zusammenarbeit bei der Umsetzung unseres gemeinsamen Projektes Externe Dimensionen von Migrationspolitik, die, wie gesagt, diese Veranstaltung und andere dieser Art möglich machen. So, ein paar Worte zum Ablauf. Die nächsten 120 Minuten sehen wie folgt aus. Ich werde gleich das Wort geben an Axel Kreienbrink, den Sie hier sehen werden, für seine Grußworte. Danach wird der Sonderbevollmächtigte für Migrationsabkommen Joachim Stamp eine Keynote halten zu den Herausforderungen von Migrationsabkommen. Dann wird meine Kollegin Walter-Franke die zentralen Ergebnisse und Empfehlungen unserer Forschung präsentieren. Und in der darauffolgenden Panel-Diskussion werden wir gemeinsam mit unseren Panelistinnen und Panelisten dann diese Themen vertiefen. Noch 2 kleine praktische Hinweise, also Housekeeping. Zum einen, wie Sie wissen, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und eine Fotografin wird Bilder machen.
Und ein Punkt zur Sprache, Grußwort und Keynote werden weiterhin auf Deutsch sein für die Präsentation und das Panel werden wir dann ins Englische wechseln. Sie können Ihre Fragen auf Deutsch oder auf Englisch stellen. Wir haben Simultanübersetzung während des ganzen Events. So, genug von mir. Kommen wir zu Axel Kreienbrink. Er ist Gruppenleiter im Forschungszentrum des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Er prägt seit fast 20 Jahren die Arbeit des Forschungszentrums dort und hat es mit auf- und ausgebaut. Und das BAMF ist ja einigen Leuten primär bekannt als Verwaltungsapparat, aber natürlich ist das BAMF noch viel mehr. Das BAMF macht eben auch selber Forschung. Es führt eigene Forschung durch und es fördert auch die Forschung und tritt dabei in engen Austausch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. So, Axel, du bist uns aus Nürnberg zugeschaltet. Ich sehe dich auf dem Screen. Es freut mich wirklich sehr, dass es klappt. Ganz herzlich willkommen. Das Mikrofon gehört dir. Liebe Viktoria, ganz herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung, auch von meiner Seite. Ich wäre liebend gern bei Ihnen gewesen in Berlin, aber verschiedene Termine halten mich hier in Nürnberg. Dementsprechend begrüße ich Sie von hier aus im Namen des BAMF und des BAMF-Forschungszentrums. Das Forschungszentrum im BAMF und die DGAP verbindet seit vielen Jahren eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen und so auch aktuell mit dem Migrationsprogramm von Viktoria Rietig. Insofern haben wir sehr gern diese Studie, um die es heute gehen wird, zur Konditionalität in der Migrationszusammenarbeit mit Drittstaaten mit einer Zuwendung gefördert. Wir selbst im Forschungszentrum beschäftigen uns ja ebenfalls vor allem in unserem Forschungsfeld internationale Migration und Migrationssteuerung mit verschiedenen Fragen der Migrationspolitik. Während wir aber mehr oder zumindest aktuell mehr auf die Wirkungen beschlossener Maßnahmen schauen, wendet sich die heute zu diskutierende Studie mehr dem Making-of zu. Eine wichtige und relevante Frage angesichts einer Vielzahl drängender Herausforderungen in der nationalen und internationalen Diskussion um Migrationssteuerung. Die Verhandlung von Vereinbarungen ist ja schließlich ein Austarieren von Interessen der jeweiligen Partner. Und es wäre naiv zu glauben, dass es dabei immer nur eng um die jeweilige Materie, also in unserem Fall hier heute um das Thema Migration gehen würde, sondern im Aushandeln des Quid pro quo werden auch weitere Themenfelder mit einbezogen, um nicht selten mehrere Interessen zu befriedigen. Umgekehrt dürfen wir auch nicht vergessen, dass das Erreichen europäischer und nationaler Ziele in der Migrationssteuerung diverse Folgen für andere Felder hat, die sorgsam abgewogen werden müssen, sei es der Handel, die Wirtschaft, auswärtige Kulturbeziehungen etc. pp. Damit man sich nicht durch die Fokussierung auf ein innenpolitisch relevantes Thema in anderen Politikfeldern quasi selbst ein Bein stellt. Daher ist es mir eine Freude, besonders Sie, Herr Stamp, hier heute bei uns in unserem Kreis begrüßen zu dürfen, denn Ihre Aufgabe ist es ja, international für Deutschland Migrationsabkommen zu verhandeln, um im Bereich der Migrationssteuerung zu Fortschritten zu kommen. Insofern erscheint mir die Studie der Kolleginnen der DGAP zur richtigen Zeit und ich bin gespannt auf Ihre gleich anschließende Keynote. Die Studie selbst arbeitet das Feld der Konditionalität klar und strukturiert auf, beschreibt die verschiedenen Formen, die Berücksichtigung finden, arbeitet dies an 5 Länderbeispielen ab, die Ihnen gleich präsentiert werden und kommt zu einigen Empfehlungen, die sicherlich auch in der nachfolgenden Diskussionsrunde genug Anlass zu einer gemeinsamen Debatte geben werden. Weiter möchte ich gar nicht in die Inhalte eingehen. Ich wünsche allen eine wahnsinnig spannende und ertragreiche Veranstaltung. Vielen herzlichen Dank und gebe zurück an dich, Viktoria. Vielen Dank, Axel Kreienbrink, für diese Grußworte. Kommen wir zu einer der Hauptpersonen des Abends, nämlich kommen wir zu Joachim Stamp. Er ist seit 5 Monaten der erste Sonderbevollmächtigte Deutschlands für Migrationsabkommen. Die Position wurde neu geschaffen, sie ist angesiedelt im Bundesinnenministerium und sie ist ein Zeichen davon, dass die Ampelkoalition, als sie ihr Amt aufnahm, den sogenannten Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik mit vielen verschiedenen Bereichen füllen wollten. Und einer davon sind die Migrationsabkommen, denen sie einen ganz besonderen Wert zumessen.
Bevor Joachim Stamp diese Aufgabe übernahm, war er 5 Jahre lang Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration sowie stellvertretender Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen. Zuvor war er zudem viele Jahre lang Landtagsabgeordneter, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und auch Landesparteivorsitzender der FDP. Joachim Stamp, es ist uns eine große Freude und eine Ehre, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind an die DGAP und sich bereit erklärt haben, in Ihrer Keynote Herausforderungen zu schildern, denen Sie in Ihrer täglichen Arbeit begegnen beim Anbahnen, beim Verhandeln und auch beim Abschluss von Migrationsabkommen. Und besonders freut mich, dass Sie eben nicht nur über die Herausforderungen sprechen möchten, die Sie haben in Bezug auf die Partnerländer, mit denen Sie arbeiten, sondern auch über die Herausforderungen, die es in Deutschland in diesem Bereich gibt, sei es bei der Abstimmung der Ressorts oder bei der Kommunikation in die Öffentlichkeit. Und das bringt uns ins Hier und Jetzt. Bitte kommen Sie ans Pult. Wir freuen uns sehr auf Ihre Rede. Vielen Dank, liebe Frau Rietig. Sie haben ja jetzt quasi es so weit gespannt, dass ich jetzt den ganzen Abend bestreiten könnte von den Aspekten, die Sie alle genannt haben. Aber ich freue mich einfach zunächst mal, dass ich hier sein kann in den heiligen Hallen der DGAP. Und das ist schon auch etwas Besonderes. Und ich freue mich hier auch mit dem Fachpublikum sprechen und ja dann auch im Anschluss diskutieren zu können. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir eben auch wissenschaftliche Begleitung haben bei all dem, was wir tun. Ich fand den ursprünglichen Titel zwischen Augenhöhe und Hebeln, Migrationskooperation pragmatisch gestalten, den fand ich persönlich besser, weil ich ein Problem mit den Carrots habe. Aber da komme ich gleich noch mal kurz drauf. Ich will aber auch dazu sagen, dass das mein einziger Kritikpunkt ist, den ich hier an der Veranstaltung und der Ausarbeitung habe. Ich glaube, dass diese Studie sehr, sehr gelungen ist, sehr, sehr wichtig ist. Und ich möchte Viktoria Rietig und Marie Walter-Franke ausdrücklich danken und beglückwünschen zu dieser Studie und vor allem auch, dass es ein Herausarbeiten von Empfehlungen gibt, die ich ganz im Wesentlichen teile und die ich auch richtig und wichtig finde, dass sie artikuliert werden. Meine Damen und Herren, wir haben in der Koalition, als wir verhandelt haben, ich habe das Migrationskapitel ja selbst für die Freien Demokraten verantwortlich dort verhandelt, uns geeinigt auf einen Paradigmenwechsel. Und mich hat es sehr gestört, dass im Nachgang dieser Paradigmenwechsel so ein bisschen ein Framing bekommen hat, von wegen, wir wollen nur mehr Zuwanderung, es soll alles easy going sein und es wird so ein bisschen als linkere Migrationspolitik dargestellt. Das ist explizit nicht der Fall gewesen, sondern Paradigmenwechsel war klar formuliert als eine Reduktion irregulärer Migration und eine Stärkung regulärer Migration. Und wir haben uns ein sehr anspruchsvolles Reformprogramm vorgenommen, was wir dort in dem Kapitel zur Migration im Koalitionsvertrag verabredet haben. Allerdings haben wir nicht damit gerechnet, dass Russland die Ukraine überfallen würde. Und wir haben auch nicht damit gerechnet, dass wir innerhalb von kürzester Zeit 1,2 Millionen Menschen zusätzlich zu all den anderen, die hier nach Deutschland flüchten, aufnehmen müssen. Und ich will das deutlich sagen, dass das einfach auch im Migrationsbereich im Grunde alles konzeptionell über den Haufen geworfen hat, weil ich es selber aus eigener Anschauung noch erlebt habe, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch als Minister in Verantwortung gewesen bin und ich Wochen erlebt habe, wo wir innerhalb von 6, 7 Wochen alleine 150.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen unterbringen mussten. Und ich als Minister bis in die Dezernentenebene telefonieren musste, damit Objekte freigezogen werden, damit wir irgendwie Obdachlosigkeit verhindern. Und in der ganzen Folge dann auch inklusive der Rechtsumstellung für die Menschen, die fliehen mussten aus der Ukraine, Sie haben das verfolgt, ist das natürlich für unsere Ausländerbehörden vor Ort eine ganz, ganz schwierige Herausforderung gewesen. Und gleichzeitig haben wir noch die Situation gehabt, dass die Ausländerbehörden stark geschwächt waren aus 2 Jahren Pandemie, weil nämlich die Hauptverwaltungsbeamten in der Regel aus den Ausländerbehörden die ganzen Mitarbeiter in den Gesundheitsbereich abgeordnet hatten.
und wir von daher mit Strukturen zu tun hatten, die kommunal schon auf der Felge gelaufen sind. Und so sind dann die ehrgeizigen Projekte, die wir haben, Chancenaufenthaltsrecht, um den gut integrierten Geduldeten einen sicheren Aufenthalt hier zu geben, um auch zu sehen, dass es hier zu einer vollen Integration kommt. Dann darüber hinaus die Frage auch des Staatsangehörigkeitsrechts, kommt ja dazu, dass viele Ausländerbehörden gleichzeitig auch Einbürgerungsbehörden sind, und dann das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und, was entgegen mancher medialer Berichterstattung ja von uns auch weiter verfolgt wird, die Rückführungsoffensive, wo wir im Nachgang zu der Veranstaltung bei uns im Bundesinnenministerium einen Arbeitscluster haben, wo zwischen Bund, Ländern und Kommunen sehr viele technische Dinge besprochen worden sind, die in der Praxis jetzt umgesetzt werden müssen. Aber auch das ist etwas, was natürlich zusätzlich wiederum die Ausländerbehörden fordert. Und in dieser Gesamtkonstellation muss man sagen, habe ich große Sorge, das ist eine unserer großen Achillesfersen, ob wir die Migrationspolitik in der Reformorientierung, wie wir sie durchbekommen wollen, ob uns das gelingen wird. Wir müssen weiter daran arbeiten und wir müssen, das ist mir ganz wichtig, in der Auseinandersetzung zwischen Bund, Ländern und Kommunen auch gegenüber den Kommunen sehr klar artikulieren, dass wir erwarten, dass es hier auch zu einer Stärkung der Organisationseinheiten vor Ort gibt. Und die zweite Achillesferse, auch das muss man, glaube ich, offen bekennen, und das ist auch angesprochen in Ihrer Studie, ist die Situation der Frage, wie viel Visa wir überhaupt in der Lage sind zu verteilen. Das Auswärtige Amt arbeitet stark daran, Defizite der Vergangenheit hier aufzuholen und auch hier uns entsprechend zu stärken, dass wir überhaupt in den Ländern die entsprechenden Visa ausgeben können. Das ist eben auch eine Frage von Personal. Wir haben den Fachkräftemangel, den haben wir eben nicht nur in der Wirtschaft, den haben wir nicht nur in den Schulen, den haben wir nicht nur in den Kindergärten, wir haben ihn, wenn wir ehrlich sind, eben auch in den Ausländerbehörden, wir haben ihn in den Visastellen, wir haben ihn im Übrigen auch in den Ministerien. Ein Kollege sitzt bei mir, der auch, oder ist auch unter uns, der da auch ein Lied von singen kann. Wir haben im Zusammenhang mit der Erweiterung, auch mit meinem Amt, zusätzliche Stellen sowohl im Bundesinnenministerium als auch in unserer Geschäftsstelle in Bonn bekommen, die wir bis jetzt nicht besetzen konnten, weil die Auswahlkriterien natürlich auch immer sehr, sehr bürokratisch, sehr schleppend sind im ministerialen System, das kennen Sie, aber weil es eben auch ein ganz großes Problem gibt, überhaupt geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu finden. Auch das ist etwas, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Aber wir lassen uns natürlich nicht entmutigen, sondern wir wollen den pragmatischen Ansatz weitergehen. Und dazu gehören eben mehrere Elemente, die wir mit diesem Paradigmenwechsel verbinden. Und einer davon ist, dass wir gesagt haben, wir müssen zu einer anderen Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern kommen. Zu einer umfassenderen, vertrauensvolleren Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern, also zu sehen, dass wir Migrationsabkommen schließen, aber Migrationsabkommen eben auch, das werde ich gleich auch nochmal erläutern, auch mit der Perspektive von dauerhaften Partnerschaften. Das Ziel ist, dass wir auf der einen Seite in der Lage sind, gezielte Anwerbungen von Arbeitskräften zu ermöglichen und auf der anderen Seite auch die Rückkehr für Menschen ohne Bleiberecht in ihre Heimatländer zu fördern. Das ist ein langfristiger Politikansatz und wir werden hierfür viel Zeit brauchen, um auch dauerhaft die Beziehungen aufzubauen, die dazu notwendig sind. Wirklich schnellen Erfolg, auch in der aktuellen Situation, wird es nur mit sehr, sehr wenigen Ländern geben. Ich habe dazu vorgeschlagen, dass wir vor allem mit Georgien und Moldau jetzt zügig zu Abschlüssen kommen. Meiner Meinung nach ist es unabdingbar, sie als sichere Herkunftsländer einzustufen, nicht nur, weil sie Kandidaten sind für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union oder auf dem Weg dorthin sind in dem einen Falle, sondern es sind beides Länder, was viele übersehen in der Debatte, die eine Visafreiheit mit dem Schengen-Raum haben. Das heißt, jede oder jeder, wenn sie denn tatsächlich verfolgt wären in diesen Ländern, hätten die Möglichkeit, einfach hier nach Deutschland zu kommen und hier sich auch entsprechend unabhängig beraten zu lassen von Anwälten, von NGOs, von den entsprechenden Verbänden, sodass also gesichert ist, dass es hier ein
entsprechendes faires Verfahren geben würde. Und das würde sich nicht verändern durch die Einstufung als sicheres Herkunftsland. Wir sind bei Georgien und Moldau, bei beiden Ländern, bei einer Anerkennungsquote von unter 1%. Die wenigen Fälle, die es dort sind, sind in der Regel Gründe, wo Abschiebungsverbote ausgesprochen werden aufgrund der gesundheitlichen Situation der Bewerberin. Ich habe mir das mal auch bewusst ein bisschen angeguckt und dementsprechend könnten wir hier ohne Einschränkung von Bürgerrechten tatsächlich wirklich etwas erreichen, denn wenn die Einstufung käme, würde dann nach Ablehnung des Asylantrags das Verfahren, das Klageverfahren, das gerichtliche dann aus dem Heimatland bestritten werden. Und wenn Sie sich anschauen, dass im vergangenen Jahr die Anträge von Georgien und Moldau 11% der Erstanträge der abgelehnten Erstanträge ausgemacht haben, dann sehen Sie, dass das etwas ist, wo wir tatsächlich ad hoc Verwaltung vor Ort, aber auch unsere Gerichte entlasten könnten. Wir wollen das gerne kombinieren. Ich bin in beiden Ländern gewesen, habe intensive Gespräche geführt mit einer umfassenden Migrationspartnerschaft, wobei mein ursprünglicher Ansatz, mit beiden Ländern eine Regelung zu finden, wie mit den Westbalkanländern, also eine Ausweitung der Westbalkanregelung, für diese beiden Länder nicht in Frage kommt, weil beide Länder ausdrücklich darauf hingewiesen haben, dass sie in der Vergangenheit schon einen sehr starken, vor allem Moldau, einen sehr starken Braindrain hinter sich haben und dementsprechend kein Interesse haben, dauerhaft Arbeitskräfte abzugeben. Aber es gibt zwei Aspekte, die da besonders interessant sind. Das eine sind Saisonarbeiterabkommen, die es bereits mit beiden Ländern gibt, die aber in der Praxis noch nicht so funktionieren, wie sowohl wir als auch die beiden Länder sich das vorstellen. Da gibt es Verbesserungsbedarf. Und zum Zweiten, was mir geschildert wurde, dass es eine nicht unerhebliche Zahl von prekär beschäftigten georgischen Personen und moldauischen Personen in Südeuropa und Osteuropa gibt, die dort in prekären Verhältnissen beschäftigt sind, und zwar in den Bereichen Pflege und im Bereich Fernfahrer, also zwei Bereiche, wo wir händeringend in Deutschland suchen und wo wir also gucken wollen, dass wir die aus prekären Verhältnissen in einen geschützten Arbeitsmarkt zu uns nach Deutschland einladen wollen. Und darüber hinaus wollen wir auch sehen, dass wir beim Thema Bildungsmigration auch noch mal etwas auf den Weg bringen. Das sind also die Dinge, die wir als Komponenten hätten, um das gemeinsam mit Georgien und Moldau auf den Weg zu bringen. Das ist aus meiner Sicht jetzt unmittelbar nach der Sommerpause sofort umsetzbar und ich hoffe, dass das dann auch gelingt und der Gesetzgeber uns bei der Einstufung als sichere Herkunftsländer auch die entsprechende Unterstützung dann gibt. Worüber ich mich sehr freue, ist, dass wir einen interministeriellen Ansatz jetzt gefunden haben, mit dem wir uns um die Migrationspartnerschaften kümmern. Wir hatten in der Vergangenheit eine sehr starke Politik, dass jedes einzelne Ministerium seine Interessen mit den entsprechenden Herkunftsländern verfolgt hat. Das wollen wir auch nicht in jedem Fall aufgeben, aber wir führen eben auch in unserer gemeinsamen interministeriellen Arbeitsgruppe diese unterschiedlichen Interessen jetzt zusammen. Dass wir eben sehen wollen, dass wenn es bei uns, wie aktuell, um ein Beispiel zu geben, ein Land sehr stark fragt, ob es Arbeitskräfte zu uns entsenden kann, beispielsweise im Straßenbau oder bei der Verlegung von Kabeln, dann ist für uns eben das besonders interessant, das dann auch in dem Zusammenhang zu sehen, wenn das gleiche Land bisher im Rückführungsmanagement überhaupt nicht kooperiert. Und da haben wir jetzt dann auch die Möglichkeit, nicht die Dinge unmittelbar miteinander zu vermengen, aber zumindest einen gesamtstaatlichen Ansatz daraus für uns zu entwickeln, wie wir mit dieser Thematik umgehen wollen, um eben zu sehen, dass wir auf der einen Seite es hinbekommen, dass wir im Rückführungsmanagement dort weiterkommen und auf der anderen Seite gleichzeitig eben dort auch aus den Ländern gezielt anwerben. Und die Frage, wie stark man das konditionalisiert, ist ja nun auch Thema Ihrer Untersuchung. Und was ich eben auch sehr bemerkenswert finde, und das ist, glaube ich, auch eines der ganz wichtigen Ergebnisse, ist, dass man hier genau schauen muss, von Land zu Land, wie sind die dortigen Interessen, wie sind unsere Interessen und wie differieren die auch möglicherweise voneinander.
Die One-Fits-All-Lösung gibt es normalerweise nicht, sondern man muss bei jedem Land eben wieder neu hinschauen. Und da muss man in einen intensiven Dialog auf Augenhöhe gehen. Und wir müssen vor allem eben auch sehen, dass es uns daran gelegen ist, dass es dauerhaft gelingt. Es bringt nichts, wenn wir einmal eine Verabredung haben, die für 2 Monate hält und dann geht alles danach wieder weiter wie zuvor, sondern wir wollen in dauerhafte Partnerschaften kommen. Und dieser Dialog verlangt auch Respekt. Und deswegen darf Wissenschaft bestimmte Metaphern benutzen. Ich als jemand, der mit der anderen Seite dann auch spricht, würde ungerne von Carrots and Sticks sprechen, weil bei dem Bild der Carrots ist das Tier, dem das vorgehalten wird, der Esel. Und das ist dann doch etwas despektierlich dem Gegenüber. Und wie wir wissen, sind es natürlich auch Kolleginnen und Kollegen in den anderen Ländern, die sehr genau hinschauen, was wir so tun und wie wir miteinander umgehen. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir den Weg gehen, zu sagen, klar zu formulieren, was sind eure Interessen, was sind unsere Interessen und wie kommen wir zu einem Interessenausgleich, mit dem beide Seiten auch dauerhaft leben können. Ich glaube aber, dass für die Umsetzung auch unserer Interessen Hebel durchaus richtig und wichtig sein können und grundsätzlich legitim sind. Wir haben uns, und darüber bin ich sehr froh, weil es in der Vergangenheit manchmal auch die interministerielle Arbeit eben gelähmt oder verhindert hat, haben wir uns eben vereinbart, dass wir keine abstrakte Hebeldebatte führen, sondern wir haben gesagt, wir schauen uns das bei jedem einzelnen Land an. Es ist ja in Ihrem Report auch herausgearbeitet, was es für unterschiedliche Hebel und unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Aber natürlich sind wir eben auch daran interessiert, vor allem auch in positiver Art und Weise auf die Länder zuzugehen und zu sehen, wie wir auch auf ihre Interessen entsprechend eingehen können. Wie gesagt, das muss in jedem Fall individuell betrachtet werden und natürlich geht man auch mit einer jungen Demokratie oder mit einer frisch gewählten Reformregierung auch noch mal anders um, als das möglicherweise mit einem autoritären Regime nach einem Militärputsch der Fall ist. Und natürlich spielen hier ganz unterschiedliche Interessen auch eine Rolle und deswegen bin ich eben sehr froh, dass in unserer interministeriellen Arbeitsgruppe auch das Kanzleramt dabei ist, das Auswärtige Amt mit dabei ist, das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, das Ministerium für Arbeit und Soziales und natürlich wir als Bundesinnenministerium und wir dann natürlich auch mit den Organisationen GIZ, BA dann einen sehr, sehr interdisziplinären Ansatz haben, wo ich glaube, dass wir eine ganze Menge erreichen können. Dennoch sind wir natürlich darauf angewiesen, dass wir auch mit einem vernünftigen Erwartungsmanagement arbeiten. Wir sind im Moment noch ein kleines Team und wir beginnen mit einem neuen Ansatz. Und dieser Ansatz soll sich über einen längeren Zeitraum weiterentwickeln und aufwachsen. Und wir wollen sehen, dass wir sukzessive immer mehr Länder gewinnen. Manches entwickelt sich auch aus der Praxis heraus. Wenn wir also jetzt sehen, dass wir Kenia hätten wir jetzt vom BMI nicht auf dem Schirm gehabt, unbedingt jetzt als besonders prioritär für eine Migrationspartnerschaft, aber wir haben eben dort eine Reise des Bundeskanzlers gehabt, wo es natürlich um vor allem geopolitische Interessen ging mit Kenia als besonders wichtigen Land in Ostafrika und wo es zu umfassenderer Partnerschaft gekommen ist, wo man dort in gemeinsamen Gesprächen auch gesehen hat, welches Arbeitskräftepotenzial dort vorhanden ist und man da eben auch bewusst einladen will nach Europa. Und dementsprechend wird Kenia jetzt eben auch für uns eins der Fokusländer sein, mit denen wir uns beschäftigen. Das ist bei den Fragen Rückkehr liegt es, glaube ich, ungefähr bei Platz 25, 26, aber es ist also auch da nicht im völlig entfernten Bereich, sondern das ist auch etwas, was uns eben wichtig ist, dass wir, wenn wir jetzt reguläre Migration auch mit zusätzlichen Ländern organisieren, dass wir hier von vornherein auch bei den Partnerschaften, die wir da entwickeln, sehen wollen,
dass sich nicht eine zusätzliche irreguläre Migration entwickelt, beziehungsweise wie wir auch darauf achten können, dass diejenigen, die sich hier nicht an die Spielregeln halten oder die dann hier kein Bleiberecht mehr haben, dann auch tatsächlich in die jeweiligen Länder zurückkehren. Weiteres Beispiel ist Usbekistan, wo wir bereits auch dabei sind, konkret zu planen, wie wir beispielsweise im Bereich Fernfahrer, etwas, wo die Branche händeringend ad hoc sehr, sehr viele Arbeitskräfte braucht, Dinge auf den Weg bringen können. Ganz wichtig, will ich hier natürlich auch betonen, ist für uns, dass es einen engen Austausch gibt mit den europäischen Partnern und natürlich mit der Europäischen Kommission. Und für uns ist auch zwingend, dass bei all dem, was wir an Gesprächen führen, bei all dem, was wir tun, dass wir nicht dem Engagement der Europäischen Kommission in die Quere kommen oder hier Bemühungen konterkarieren. Auch hier gibt es ja verschiedene Initiativen, die ja zum Teil auch in der Untersuchung beschrieben sind. Wir haben also vieles, wo wir viele Partner, auf die wir achten müssen und die wir einbinden wollen und wo es Notwendigkeiten gibt. Das gilt auch für die Bundesländer bei uns in Deutschland. Wenn wir beispielsweise darüber denken, The Gambia ist ja auch eins der Länder, was in der Untersuchung sehr intensiv beleuchtet wird. Und wenn wir über Gambia nachdenken, was möglicherweise jenseits der Visahebel, wenn die Regelungen ausgelaufen sind auf europäischer Ebene, was dann kommen kann. Da gibt es Vorschläge, beispielsweise auch von ESI, von Gerald Knaus, wo man überlegt, Elemente zu prüfen, ob man diese mit Gambia versucht in die Praxis umzusetzen. Das werden wir dann sehen, ob sich das machen lässt. Und wir werden dies aber nicht tun, ohne das ganz, ganz eng abzustimmen mit der baden-württembergischen Landesregierung. Denn wir haben ja in Deutschland auch immer wieder Schwerpunktländer, wo Migrantinnen und Migranten und Flüchtlinge und Geflüchtete dann in den entsprechenden Bundesländern untergekommen sind. Und dementsprechend ist es auch da wichtig, dass wir hier uns ganz besonders eng abstimmen. Ja, was ist wichtig? Respekt ist wichtig, Partnerschaft ist wichtig und vor allem ein langer Atem ist gefragt. Wir müssen dauerhaft an den Themen dranbleiben. Wir haben das beispielsweise gesehen bei Marokko, wo es auch eine ganz gute Partnerschaft schon gegeben hat, wo wir aber jetzt wieder neu ansetzen. Wir haben bei Tunesien jetzt auch wieder neue Möglichkeiten. Dort ist die Ministerin gewesen. Wir werden da jetzt daran anknüpfen. Auch da gibt es das Interesse, Partnerschaft mit uns einzugehen im Bereich der Zuwanderung hier nach Deutschland, aber wir eben auch ein Interesse haben, auch das Rückkehrmanagement entsprechend zu verbessern. Und wichtig ist uns, dass wir bei diesen Ländern eine andere Kontinuität hineinbekommen, eine dauerhafte Zusammenarbeit mit den Ländern, weil das ist etwas, was mir auch eine ganze Reihe Kolleginnen und Kollegen geschildert haben, dass es so ein bisschen immer die Sorge in den Ländern gibt oder die Empfindung, die Deutschen kommen immer nur dann, wenn es brennt. Und deswegen ist für uns wichtig, dass wir hier an dieser Stelle sehen, dass wir kontinuierlich und langfristig mit den Ländern zusammenarbeiten. Das sind, und das wird ja auch deutlich aus Ihrer Untersuchung, dass es eben kein Allheilmittel gibt, dass es viele kleine Bausteine gibt, wo GEAS natürlich ganz wesentlich dazu gehört, aber eben auch Migrationsabkommen, dass aber auch diese Migrationspartnerschaften das berühmte Webersche Bohren dicker Bretter sind, aber das wollen wir tun, dauerhaft und wie Weber so schön sagt, mit Leidenschaft zugleich. Und ich bin ein leidenschaftlicher Mensch und ich brenne für dieses Thema seit vielen, vielen Jahren und ich freue mich, dass ich auch mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Menschen jetzt zusammenarbeiten kann. Ich habe in Nordrhein-Westfalen damals in einer CDU-FDP-Regierung ein rot-grün geprägtes Ministerium übernommen, wo wir die Ausländerrechtsabteilung aus dem Innenministerium integriert haben. Und alle haben am Anfang gedacht, wie soll das denn funktionieren? Und mit den ganzen unterschiedlichen Mentalitäten. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass das eine ganz, ganz fruchtbare
Zusammenarbeit war. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass wir jetzt hier unterschiedliche Mentalitäten aus dem Bereich BMZ, aus dem Bereich BMI, aus dem Auswärtigen Amt zu einer fruchtbaren Arbeit zusammenführen. Und ich freue mich, dass wir dabei so gut wissenschaftlich begleitet werden wie von Ihnen und freue mich auf die Diskussion. Ganz herzlichen Dank. Joachim Stamm, ganz herzlichen Dank für diese Keynote und für diese Einführung. Sie haben schon sehr, sehr viele Punkte angesprochen. Sie haben eingesetzt natürlich mit den internen Problemen. Wir haben überlastete Ausländerbehörden, wir haben Probleme bei der Visavergabe. Also wir haben Probleme, die wir eigentlich nur hier in Deutschland lösen können, wo wir noch nicht mal Partner für brauchen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch in unserer Arbeit herausstellen. Aber dann haben Sie natürlich auch über die vielen Herausforderungen im Umgang mit den Partnerländern gesprochen. Und Sie haben sehr, sehr viele Punkte angerissen, aber wenn ich jetzt mal zusammenfassen möchte einfach nur und sage, okay, gute Migrationsabkommen in 3 Worten. Ich habe von Ihnen mehrfach gehört, dauerhaft, das wäre das erste Wort. Was sind die anderen 2 Worte? Gute Migrationsabkommen sind dauerhaft und? Ja, die Voraussetzung für dauerhaft ist eben auf Augenhöhe. Es muss unseren Arbeitsmarktbedarfen helfen. Und das ist ein Punkt, den ich eben nicht angesprochen habe, der aber, glaube ich, für viele, viele Länder eben ganz, ganz wichtig ist. Es sollte dazu führen, dass sie eine stabilere Diaspora bekommen. Denn das ist etwas... Jetzt haben Sie schon sehr viele Worte. Ich höre auf Augenhöhe und nutzenbringend für beide Seiten. Ist das fair zu sagen? Das kann man so sagen, ja. Dann falle ich Ihnen da jetzt ins Wort, weil ich habe ja noch 2 andere Fragen mitgebracht. Sie haben ja über die vielen Herausforderungen gesprochen und was mich interessiert natürlich auch, was wären denn 1 oder 2 Dinge, die Ihren Job leichter machen würden? Was würde ein paar dieser Herausforderungen angehen? Wenn wir mehr Personal hätten, das wäre erstmal das, glaube ich, Wichtigste. Das gilt aber für ganz, ganz viele Bereiche. Also da will ich jetzt hier nicht rumjammern. Das ist etwas, was ich vorher gewusst habe oder womit ich vorher gerechnet habe, dass das sehr, sehr schwierig wird. Und dann muss man natürlich sehen, dass die gesamtpolitische Lage nach wie vor durch den Krieg und alles, was damit zusammenhängt, so überlagert wird, dass teilweise die notwendige Konzentration auch bei den Partnern nicht hoch genug ist. Dankeschön. Und ich denke, das ist ja auch der Punkt, den Sie angesprochen haben in Ihrer Keynote, dass nämlich der Fachkräftemangel ja auch herrscht bei denen, die Migrationspolitik machen und versuchen, den Fachkräftemangel unter anderem auch zu beheben und dass das natürlich ein bisschen ein Teufelskreis ist. Ne? Letzte Frage. Es ist ja in den 5 Monaten, die Sie jetzt im Amt sind, schon einiges an Kritik laut geworden, sei es an Ihrer Rolle, an der Aufhängung im BMI oder vielleicht auch an dem, was Sie bisher gemacht haben. Welche dieser Kritik halten Sie denn für gerechtfertigt und welche nicht? Ja, es ist gerechtfertigt, dass es viel zu lange gedauert hat, bis wir es eingerichtet haben. Also verabredet im Koalitionsvertrag war es ja viel früher. Gut. Ich musste erst eine Wahl verlieren und sonst wäre ich nicht frei gewesen, aber man hätte das Amt auch sehr gut mit anderen besetzen können und insofern ist das nicht der Punkt. Also man hätte einfach früher besetzen sollen, meiner Meinung nach. Das ist ein Fehler und wir hätten früher intervenieren müssen. Es hat sich bei manchen so ein bisschen die mehr durchgesetzt, man könne bei die irreguläre Migration 1:1 durch reguläre Migration ersetzen. Das heißt also, dass man nur quasi ein Schild aufstellen muss, Leute, ihr geht jetzt, beantragt nicht mehr Asyl, sondern ihr geht direkt in die Firma. Ganz so einfach ist es eben nicht und das gehört zur Wahrheit auch dazu, dass es ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren ist, dann auch mit Qualifikation in den Heimatländern, was man alles hier bewerkstelligen muss. Also man darf sich da auch nicht zu einfach machen. Dankeschön. Also mehr hat zu lange gedauert, bis Sie eingesetzt waren, aber auch ist mit viel Erwartung auch überfrachtet gewesen, Ihr Job. Ja, das ist so. Es hat ja so einen Medienhype gegeben. Ich habe daraufhin jetzt in den letzten Wochen und Monaten, Sie haben das vielleicht auch verfolgt, mich komplett medial zurückgezogen, um das nicht noch weiter zu befeuern. Und wir wollen einfach unsere Arbeit machen und dann
können wir uns öffentlich darüber dann unterhalten, wenn wir die Dinge dann auch auf der Habenseite erreicht haben. Dankeschön. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie heute hier öffentlich sprechen, weil ja auch, wie gesagt, viele Journalisten im Raum sind und das ja auch gestreamt wird und es hoffentlich ermöglicht, eben nicht nur in diesen Soundbites zu sprechen, sondern tatsächlich auch ein paar Gedanken auszuführen. Dankeschön, Joachim Stamp. Gerne. So, ich werde jetzt für den Rest der Veranstaltung ins Englische wechseln. Wenn Sie Übersetzung brauchen, dann schnappen Sie sich einen der Kopfhörer, die bei Ihnen liegen müssten. Oder wenn Sie online dabei sind, dann klicken Sie jetzt auf das Globus-Symbol, dann kriegen Sie eine Übersetzung. So. We have dipped our toes in the water of this topic now quite a bit with what we've heard so far, so I think we are ready to fully dive in now. So it's my great pleasure to now hand the microphone and ask to join me on stage my colleague Walter-Franke. Please join me in welcoming her with a warm applause. Walter-Franke is a research fellow here at the migration program of DGAP, and she is an expert on EU migration and asylum policies. She will now bring you through the key findings and recommendations of the report, which we published today. It is available online. It'll be in print in a few weeks from now. So now here, to you, the highlights. Marie, the floor is yours. Thank you, Victoria. Maybe the Regie can launch. All right, here we go. Perfect. Thank you, and it's a pleasure to welcome you all today in this room and online, and to present to you firsthand a glimpse of what we found in the last year and a half of research. I hope it will make you curious to hear more, and let's get started. For starters, you've heard a lot already about conditionality. Let's clarify what exactly we mean with that term. Put simply, migration conditionality is any situation when a country will use positive or negative incentives towards another country to reach a migration goal. That's what we mean with carrots and sticks. Germany and the EU can offer positive incentives like development funds or easier access to the EU for people or for goods. They can also use negative incentives by, for instance, increasing visa restrictions or setting higher fees, longer wait times, so it becomes harder to come to the EU, or decrease the amount of development funds or trade benefits to give to a country. In our research, we call these different incentives levers, because we use visa, development funds, trade, and other things in order to use leverage towards other countries. And since 2015, what we've observed is that the EU and member states have increasingly used levers to pursue migration goals. And the EU also started to formalize these levers and is working to expand this. So now, why did we think this topic matters so much we should research it? Two reasons. First, because conditionality is controversial. It elicits heated debate. On this slide, you see some quotes of people commenting on the three different levers, the main ones that we have been discussing. Visa, that's the top one. Development funds in the middle, and trade at the bottom. We call this the holy trinity of migration conditionality because most of our conversations to date has focused on these three levers. Now, this slide is very full, so let's look just at a couple of these quotes. These are on the development lever. An advocate of conditionality from the European Parliament, Mr. Toubé, argues, I welcome using development aid as a tool for migration management. It's an important shift away from the obsolete donor-recipient mentality. Let's now look at the other side. This is from Oxfam, and the person argues, please don't use development aid as a negative incentive on migration. It does not work. It's a waste of good money, and it's a form of neocolonialism. These two quotes kind of give us a sense of how deep this agreement runs on migration conditionality. There was another reason why we wanted to research this, and it is that we actually know quite little about when and how countries or the EU use levers and what effects this has.
Because lever use very often isn't public. It happens in negotiation rooms, on diplomatic phone calls, behind closed doors. So there are already quite a bit of policy papers, academic writing that look at migration conditionality, but what we saw is that this tends to focus on potential risks and possible effects, especially the negative ones, rather than looking at evidence that have been observed. So we wanted to try to go one step further. And that's how we did it. First, of course, we started with an in-depth literature review. That's the circle you see on the left. Then we coupled that with interviews with practitioners, and we asked them what levers did they use, what effects did they see, and to draw lessons from their practical experience. We interviewed over 50 people, practitioners, experts from EU institutions, different member states, destination, but also origin countries outside of the EU. And we organized 2 workshops that brought them together with a few additional experts. That is the third circle you see here. And we distilled what we learned in these interviews and workshops in a final report. We sent that report to 13 external reviewers and incorporated their feedback. And the result, you can download from today, from our website at DGAP. And it's also the reason we're all here today, and thank you for coming. Now, let me be clear. The strength of this report, which is that we distill these insights from practitioners, is also a weakness or a limitation. Because most interviewees only spoke on the condition of anonymity, and what the data they cited is confidential. That means that we could not always verify or falsify the statements that they gave us. And we buffered up for this limitation by using information only that we heard from several people, at least 2, and by backing it up with additional data. When we could not do that, of course, we labeled the information as alleged or left it out. The strength and limitation of the methodology you can read further in our introduction, feel free to dive in. Now, what did we find out? Let's look at the results of our research. Migration cooperation. Let's make sense of what we talk when we speak about migration cooperation, to understand the setting where conditionality actually occurs. We built this table to show that some migration cooperation can be highly formalized with agreements that will be ratified by parliaments, but most of it, of course, happens at a level of soft law or is completely informal. That's the 2 bottom lines here. For instance, at the global level, we have the Global Compact on migration, but we can also think about the EU-Turkey agreement at the bottom right side of the table. Migration agreements can also come in different sizes. Put simply, they can be either small, so they look only at one aspect of migration. They can be also medium, well, they will link different policy areas within migration, or they can be large, where we will have a link of migration with a completely different policy area, like economic cooperation. Mr. Stapp has talked about comprehensive migration agreements, and this can mean both medium and large arguments in understanding. Let's have a look at the top row in the middle of this table. Here you can see the migration agreement with India that Germany signed last year. Or you could think about the planned memorandum of understanding with Tunisia that is going to cover migration, but also infrastructure, energy, security, and a lot of other things that will be in the large section. To strike any of such agreements, conditionality can be used. But of course, there is a rule of thumb. Medium and large arguments lend themselves more easily to lever use because they come with more issues, so there are more negotiation chips on the table. Now, let's look at the levers. In this picture, you see the many levers that states can and do use in migration cooperation. As you see here, all of these levers have a positive, more for more expression and a negative side, less for less. In the past decade, EU communication has repeatedly stated that the Union should use all relevant EU policies, instruments, and tools, including development, trade, and visas, to get partners to cooperate on migration, and especially on readmissions. Remember, this is the Holy Trinity that I mentioned. After using these levers informally for a while, the EU has been formalizing them. On top of existing offers of visa waivers and facilitation, it set up in 2019 a visa lever
For the experts, this is Article 25A of the Schengen Visa Code. The EU also institutionalized migration conditionality in its aid budget in NDG, and a trade lever is in the pipeline. In the table, you also see other potential levers that the EU or member states can mobilize, depending on the competencies, of course. We have military cooperation, police and intelligence cooperation, and of course, diplomatic visits and attention, which we call tender loving care, TLC here. Another important one recently is legal pathways. It's become more prominent recently, and we've heard a lot about it already. Germany really wants to make it easier for citizens of its partners to come, but in return, they also try to get that countries to cooperate better on migration. And that means using legal pathways as a more for more lever. Now, the big question is, how effective is this approach and the EU's conditionally use? So let's look at what we've found. This slide shows you what we can expect in terms of effects of using conditionality. That's what we distilled from our interviews, as well as our analysis of existing evidence in the literature. We asked our interviewees to tell us what effects they had seen, and also to share with us some of the data that they had access to, and that pattern emerged. There are three levers, effects of lever use, which we call the 3P: paper, process, and people. This is the pyramid in the middle. Paper is any kind of agreement or common document. Remember the table we started with? This can be formal or not. It can cover a small, a medium, or a larger scope. On top of paper is process. It's the improvements in procedures and practices that usually follow from an agreement. Think of legal changes, think of better working relationships, of new exchange formats being regularly held, or improved technical cooperation, for instance, through digitalization. And at the top of the pyramid, we have people. This is the number of people that will move or not move as a consequence of cooperation and agreements. It can be the number of voluntary or forced returns. It can be a decrease in irregular arrival. It can also be an increase in regular arrivals. You see a ring around the pyramid. This visualizes the unintended side effects that we've also observed. So what can happen? We have on the top reverse conditionality. That's when countries reciprocate by using their own leverage. Think of Turkey, Libya, Morocco. Lever use can also lead to a backlash in the country of origin. That's the icon on the right, with protest leading the government to step down on the cooperation. We saw that in the Gambia, for instance. And then the third unintended effect on the bottom is when using a lever impacts the cooperation of the country concerned with other EU neighbors. An example is when France imposed visa sanctions against migrant countries, then we saw a rise in Schengen visa applications in the consulates of Spain and Germany. So I'm sure now you want to hear some concrete example. Let's look at a couple. In our research, we traced the EU lever use towards 5 countries. You see them here. That's Afghanistan, Bangladesh, the Gambia, Iraq, and Nigeria. Why did we choose these countries? Well, because many interviewees flagged them as clear-cut cases where conditionality had been used. But also because they hold such different lessons. I'm not going to go through the 5 cases, but 2. First, Bangladesh. For many interviews we talked to, this is a clear case that shows that migration conditionality can work. For many interviewees we talked to, you can see that the main goal was first improving readmission cooperation. In 2017, the EU already sought diplomatic engagement and also threatened Bangladesh that visa and trade restrictions could be possible. It also offered additional development funds. And the effect was the conclusion of a readmission agreement, so paper, and improved procedures, especially an electronic readmission case management system, so process. But at the level of people, we didn't see a very strong effect at the beginning. That means the number of readmissions didn't increase significantly. Then the EU reiterated the threat of visa restrictions in 2021, using the new formalized visa lever, this Article 25A I mentioned before. Some interviewees stated that this led to an increase in readmission numbers. Bangladesh teaches us a few important lessons on lever use.
Threats alone can be enough to get some concessions. Let me be clear, there was not one single visa or trade benefit taken away from Bangladesh. And still, the cooperation improved. Multiple rounds of using levers can be necessary to get the desired results, but it's unclear whether this success, quote unquote, can be replicated with other countries, because Bangladesh depends particularly strongly on trade with the EU for its textile industry, and because it cares about its reputation and its good relationship with the EU more than many other countries do. Last important point, we do not know whether the effects that we saw in that case will last. Things can change quickly, and this is also a lesson from the case of Iraq. As many of you know, many EU member states have been wanting to return larger numbers of people to Iraq for years, but Iraq refuses forced returns. As with Bangladesh, the EU threatened with visa restrictions, but then the Belarus border crisis derailed this. Remember, think back, 2021, the EU wanted to stop people from flying to Belarus and to evacuate people stuck between Belarus and Poland mostly. Many of them were Iraqis, so the EU threatened participating airlines with carrier sanctions and pushed the Iraq government to stop the inflow and take people back. This worked. The EU also made significant payments afterwards, and one of our interviewees called that retroactive incentives. This case brings us another set of lessons. In this case, the threat of visa restrictions that was applied in 2021 had little or no effect, and Iraq did not move. In contrast, then, when the sudden migration event of Belarus happened, this did catalyze cooperation. There, the EU's combination of sticks, carrier sanctions, and carrots, payments, to Iraq seemed to have worked well. After this crisis could be solved jointly, many EU governments did not want to push Iraq on readmissions anymore. But then, a new government took office in Baghdad last October, and the EU started using threats of visa restrictions again, this time with more results. So here, things change quickly. A lever won't be efficient once, and then it will be inefficient another time. Let me pause here. You have now heard a glimpse of our analysis, and you might wonder, so what? What should we take from these cases and from this research? The answer is this. We have 5 recommendations for how the EU and member states like Germany should adapt their conditionality use in the future, so that it can become more credible and effective. Our first recommendation is about how we talk about conditionality. We recommend that politicians stop using conditionality as a rhetoric tool to please their voters. Instead, they should start treating conditionality as what it is, a practical tool that has legitimate but limited use. As I said in the beginning, the debate about conditionality is difficult because some actors reject or embrace it categorically. If we want a more pragmatic debate, opponents of conditionality should acknowledge that applying carrots and sticks actually can increase migration cooperation, and we saw that in the cases of Bangladesh and Iraq and others. But what these cases also teach us is that conditionality only works in some cases, that it might only work for a short time, and that you cannot replicate successes easily, and certainly not on a large scale. So advocates of conditionality should acknowledge these limits of what you actually can achieve with levers. Second, we recommend that the EU should use levers more smartly than it has to date. So we put together a little checklist for policymakers. We'll just mention a few of the points we make in the study. First, you should find the lever that the country is most receptive to, and not use a lever just because it exists or because it has worked elsewhere. You should also adapt the timing of lever use to the electoral calendar of a country. The cases of Iraq, the Gambia, and Nigeria all show that elections and new governments and their priorities might have been the primary driver of change rather than the lever use itself. Also, the EU needs to be more consistent. The threats need to be used more credibly, and negative levers such as public shaming should always be used consciously and not happen accidentally, as this has happened in the past.
Now, let's look at the levers themselves. First, the visa lever. We say this is the one-eyed among the blind because visa restrictions can be targeted well at the decision makers of a country instead of penalizing the entire population. But the visa lever needs to become fairer because the countries that are targeted through Article 25A right now are not the ones that cooperate the least with the EU, but the ones that are low-hanging fruits because they do not have much leverage over the EU or a strong friend in the EU. To be more effective, the visa lever also needs to become more daunting. Right now, the EU cannot take visas away, but just make them harder to get. As many of you know, the hassle of getting a visa is already very high, so these restrictions have hardly made a difference in practice. So the EU could increase wait times and fees in the legislation, but an alternative strategy would actually be to improve overall visa procedures and the speed of processes. If you improve the baseline, then the restrictions become automatically more powerful. As to the other levers, we call for a healthy dose of realism. Our research shows that expectations put on the development lever, on the trade lever, and on legal pathways are overblown, and we should be mindful of delusions here. Consider this: the deep withholding of development aid, less for less, is a huge debate among development and migration experts. But we find that in practice, this lever is hardly ever used. For two reasons. One, the sums that could potentially be withheld are very small compared to non-conditional development funds, so for many this stick is not scary. And two, if they are used, EU development actors themselves can buffer this blow, for instance by setting very low benchmarks of cooperation. The trade debate is full of wishful thinking. Of course, trade is a powerful tool of the EU, but it's very far from certain that it will be formalized as a lever, and if it is, that it will be used. Just last week, the European Parliament hit the brake on negotiations on the GSP because they categorically rejected, and I'm sure we'll hear more about this from Tineke Strik. Our assessment is this: even if trade preferences could be interrupted for countries that do not cooperate on readmissions, it is still unclear whether it would be used. Lastly, many have high hopes about legal pathways and that it could be a game changer in migration cooperation. But in practice, skills partnership usually only result in small number of people moving for work or study. We agree, of course, with you, Mr. Stamp, the German government and the European Commission also, that including skill-based teams in partnership is important and a right approach. But we should discard the delusion that this would easily make a palpable dent into irregular migration or our labor shortage here in Europe. The fifth and last recommendation we make is that the EU needs to get serious about getting alternatives to decrease its dependency on conditionality. The EU countries could explore partnering with other destination countries, and also, they need to fix things at home by improving their migration, return, and visa systems. In closing, the EU and member states can and will keep turning to conditionality. So to move forward, we need alternatives and we need nuance. We have tried our best to offer a bit of both in this report. I will stop here and leave you with this. Like it or not, conditionality is here to stay, so we need a constructive debate about it. And I look forward to having such a debate with my co-panelists and also, of course, answering your concerns, questions, and comments in the Q&A. Thank you. Thank you very much, Marie, for giving us a tour de force of our main findings. Find yourself the most beautiful chair because we're about to open it up now to all of our other panelists. Now, it is, see, they're faster than I am because I was about to present them to you. So let me start from the far side and say Hugo Brady is with us today. Welcome, Hugo. He is a Senior Strategic Advisor at the International Center for Migration Policy Development, ICMPD, and he's come here joining us from Vienna. Thank you, Hugo, for coming. Also with us online, I think we should see her now on the screen.
and we are thrilled that she could fit this in her agenda, is Tineke Strik. Perfect, Tineke, we see you on the screen now. She's a Dutch politician of the GroenLinks party, a member of the European Parliament, and also an expert on migration and asylum policies. She also is an advocate and has been very outspoken, especially on human rights aspects. She's joining us online from Brussels. Thank you very much, Tineke, for being with us. And of course, welcome back on stage, Joachim Stamp. Now, I would like to start with you, Hugo. Now, you're here representing ICMPD, but you also, of course, have a lot of experience in EU institutions and in government. And perhaps most importantly, you served as both a speechwriter and a Home Affairs advisor to Donald Tusk, then President of the European Council, at a quite crucial time, namely around 2015 and onwards. Now, you also have a long experience being a think tanker, an academic, so you've been both at the London School of Economics, at EUISS, and at the Center for European Reform. So you're really perfectly situated because you're wearing both hats. You're both a think tanker and also have this practitioner view. So based on this, what's your take on this report? What are the good sides? What are the weak sides? And most importantly, what's the most relevant in this report for policymakers in the EU? Well, thank you very, very much, Victoria and Marie, for inviting me to the launch of what I really think is a pivotal report, and I'll explain why I think it's so important in a second. But the first, most relevant thing, Marie said in her presentation, you might, okay, so you've listened, so what? Well, the reality is there is a worldwide unprecedented migration going on right now from east to west, from south to north, from what I would call the aspiring societies to what was known as the developed world. And that's why this matters so much. We are going to have to invent something called migration diplomacy, and we're going to have to get quite good at it, and it has to be based on partnership. What I really liked about the report was it's almost as important as the form of the report is just as important as the actual conclusions, because what I really loved was its analytical power. For the very first time, I've seen a very difficult, hypersensitive policy question taken, dissected, analyzed, and produced out the other side actually useful recommendations. So for that, I want to really congratulate you, Victoria and Marie, and all of your collaborators, the people who worked with you. You really deserve this. And actually, as what happens with all the people who do a good job, you're now going to get punished by given other almost impossible tasks. You know, I think you should look into EU development aid and how it's organized. I think you should look at what's going on in the negotiator's mind on the other side, not the European side. You may remember Teddy Roosevelt once said, you know, about American foreign policy, we should talk softly and carry a big stick. And European external policy has usually been to talk softly and carry a big carrot. You know, this is, and I know that, you know, we had to get the audience here tonight and we had to get everyone online, but I think my organization certainly would also never use this terminology. Because number one, it will not work. You will not get 5 minutes down the road talking about carrots and sticks. So, but we had to get you all in. But now, here and now on this stage, we're going to take the term carrots and sticks. We're going to call the graphic designer. We're going to have a very quick redesign of the front cover because the content is absolute gold. And from this point on, we won't use carrots and sticks. We should talk about what the EU, in my view, what the report really tackles is. The EU has done positive conditionality for years. The question is, can it or should it do negative conditionality? And how would that look like? And secondly, probably more importantly, because as you rightly say in the report, negative conditionality is so difficult to organize and implement effectively that it's almost not worth the effort. Many of the results are negligible at times, unless we redesign the system. The second thing, though, it's not about carrots and sticks. It's about turf and silos inside the Union. Special Envoy Stamp was talking about the coordination within the federal government between different ministries and services. Then you are coordinating between 16 Länder. Imagine coordinating all the different ministries, services and regions of 27 European countries together and formulate a coherent policy out of that. Is that even possible? Even when the EU cannot itself offer what, I don't use the term, but the positive conditionality of, yeah,
legal channels, legal pathways. As you said, Marie, what it's been able to offer at the moment is very tokenistic. It's not going to impress the other side enough to incentivize cooperation. So I think that's, can we do it this way? Or what is the EU's role? I can tell you from my experience previously, and of course in my current job too, a big problem in the EU, and perhaps we will hear from our colleague in the European Parliament, is money. There is no external European migration budget. It's always borrowed from somewhere else. It always becomes a Cinderella in EU budget negotiations. We were told first that it would come from the NDICI. Don't worry, there's a 10% cushion in the EU's foreign policy instruments. It never happened. We don't really have that money today. We had the pandemic, we have Ukraine. We were also told, well, of course, in the crisis, we had to create the EU Trust Fund for Africa. And that was cobbled together very quickly in a crisis and eventually became a rather useful tool. It was not liked by national budget negotiators because it was the EU spending more money unofficially. And it was not liked by the European Parliament because the Parliament was not centrally involved in it. And therefore, it was allowed to expire. We don't have the trust fund. We are a few weeks away for the money that the EU gives Turkey to support the population there. The huge, Turkey, as you know, Turkey is the world's largest refugee hosting state. It's absolutely critical we have a deep migration partnership together. We are weeks away from the expiration of the last of that money. And there's not as much money as we thought because we had the pandemic, we had all of these things. I don't want to take up all the oxygen because we should have a nice conversation. That's much more preferable. But I would like to offer the reflection of Spain. In my time, I have never seen a more effective, and I know it's not perfect, every migration policy is fundamentally volatile because of the very, very sensitive nature of the matter. But Spain, in my view, is the gold standard to follow because it conquered all of the difficult turf and silo issues inside its own system, and they were not easy. It got migration cooperation from West African countries, which no one has ever managed to do, including judicial cooperation against smugglers. It managed to get over this, the issue. Everyone loves coordination, but no one likes to be coordinated. So this is the EU's problem. Unless there's a real political crisis, as with the EU-Turkey deal, which when I was there was given as an example of disruptive innovation, where a few countries essentially drove it forward. Spain managed to get over all of those hurdles, even to the point of reorganizing its embassies, even to the point of, once the crisis was over, leaving all the infrastructure in place for the next 10 years, totally well-funded and untouched, because they knew we're going to need it again. And they opened legal channels, very quietly. I think a colleague of yours here, Roderick Parks, once said to me that the most successful migration policies take place in silence, because they don't get a chance to become controversial. And we also have, in the academic literature, something called hypocrisy costs. Many Europeans didn't like the EU-Turkey deal. Many people on the other side don't like a returns agreement. I remember at one point when I was working with President Tusk, we sent the Dutch minister to Mali to organize a returns agreement. And, we weren't very experienced at this, so he actually tweeted on the way out, "Oh, this is great that we got this returns agreement." And, of course, by the time he got to the airport, there was no returns agreement because the government, obviously, I'm from Ireland. We actually still have a lot of irregular Irish migrants in the US. And we, as you know, there's an incredible relationship between Ireland and the US. We speak the same language, we have very common close links. But if America suddenly sent back every irregular Irish person in America, pro-American feeling in the country would evaporate over, very quickly. So we are asking, we need to be conscious of feelings on the other side. And if I can make a really solid suggestion, we need to not only throw sticks and carrots in the bin, we need to take this term third countries and never use it again either. The people on the other side are saying, so we're third country, we're not even second countries, we're third countries. I was in Prespa, I was telling you, at this conference, and our number one partners, you mentioned this, Marie, and then I'll shut up. You mentioned this, that the people that these measures are being used against are often the most cooperative. I was really brought home to me in North Macedonia when the Prime Minister said, when we had no borders, when they had borders, we had none in Yugoslavia. Now they have none, and they come here and you know what they give us? More money IPA money for border management between us.
You know, how they're our #1 partners in migration, and how this message is interpreted, that their dream of Europe is to dissolve the borders between them. And yet they see this, what they see as rather transactional. And that's why what you said, Special Envoy Snap, was exactly right. It needs to be this permanent, it can't just come in a crisis. It's too transactional, it's too, you know, no more than a personal relationship. It is intensely personal. So anyway, I'll hand it back to you now, sorry. Thank you very much, Hugo, for kicking us off with that and for really hitting a lot of the points that we're also trying to hit in this report about legal pathways, or tokenistic was the term that you used, because they're simply very, very small what we actually have on offer. You mentioned Spain as a positive example, and you did point, I think, to one of the key things that probably are of interest also in discussion, is about how much public consumption of what we're talking about is actually useful and how much is too much. So how do you balance the need for transparency of this issue also with the need for silence and confidentiality around it? So I'm sure that we're going to hit some of those notes, and perhaps already they're going to come from Tineke Streek. So let's bring in her perspective into this conversation. Tineke, you've served as a member of the European Parliament since 2019, among others on the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, the LIBE Committee, which of course deals with migration issues. You have a long track record working on EU migration and asylum policies, not just as a parliamentarian, but also as an academic, because you are a professor of citizenship and migration law at Radboud University in Nijmegen. So you have followed and shaped EU migration policies for, we talked about that, that a few days ago, for more than 3 decades now. So you really have this historical view of how the EU has moved more and more towards conditionality. And also, just last week, I think you returned from Tunisia, where you talked to actors on the ground about the potential impacts of a migration agreement with the EU or other EU member states. Now, based on all of this, of course, I'd like to ask you to comment a little bit on the report, but more importantly, tell us your take on conditionality. How legitimate do you find it? How useful do you find it? And how necessary, really, in today's world? Thank you very much for reaching out to me also in the course of drafting the report, but also, of course, now for being able to comment on the research results. And I must also, like my previous speakers do, compliment you wholeheartedly with the result of the study. I think it's a very insightful study, especially because of the combination of both data that you grabbed together and the visions of so many different actors involved in this conditionality discussion and also policies. So I think it's really a unique mapping. It's a very good read. Also to get a bit of a flavor and a feeling like, how do people perceive it, and what could be the pitfalls, and how could it be made more successful? And like Hugo, I also look forward to a next study on more the perceptions from the partner countries side. And I think then the two would really also fit together. It's a very hands-on study, I must say. So you really look at the practicalities of it, which is very rich. But the weakness of that is, of course, that the legitimacy of the whole conditionality in the partnership is touched upon, but quite briefly. And I must say that for me, legitimacy is an essential element, especially regarding some types of conditionality, because you rightly say there's no clear-cut definition of conditionality. It can be linked to many different types of cooperation, but especially, if it matters, of course, if it's applying to returns of own nationals, where citizens do have a right to re-enter the country, or if it applies to border control, which might affect also the right to leave a country, or if it would be applied to readmission or returns of third country national to another country, so not being the citizens of those countries. So that really makes a difference. So I think it would be good to really, if we take a further step, that we make this differentiation more like how
could it work best, at what type of conditionality, and if it's justified also to do that. And I would also really like to pay a bit more attention to the more reflection on conditionality if you take a few steps back, so to say, and have a look at the more overall effects of conditionality and the long-term effects. And I think that is necessary to realize what the EU is doing when merging its own migration interest with all other EU objectives in external policy. So not only looking at the separated levers that is used in one specific cooperation, but more what does it do with all the other objectives that are laid down in the EU treaties, like promoting equal partnerships, promoting human rights, good governance, and also the aim of eradicating poverty. Because historically, the conditionality was really linked to those objectives, especially the human rights objectives, while adding another aim, what we are doing now gradually more and more, so adding the aim of readmission of migration cooperation and using the leverage to reach that aim can affect, of course, the older, let's say, aims that we also want to pursue in our international cooperation. So on the one hand, because you cannot use one lever for many different types of objectives, I mean, you cannot use it indefinitely, you have to prioritize. And if you prioritize migration, it's more difficult to get something on all the other areas done. There's not so much left as a leverage for that. And you also see that in the practical cooperation. Like, for instance, with Tunisia, when I asked the two officials, like, okay, but you know, the migrants and the refugees now have no way to go in Tunisia. They are fleeing actually the violence. They don't have shelter. They have lost their jobs and they are living on the streets. What is the EU asking for Tunisia or demanding? That also their rights should be respected, and that they, if they are returned or pulled back by border controls, that they have a possibility to enjoy their rights. And then I got back as an answer, well, this is not for the EU to do, you know, this is more for international organizations or others. So that's already showing that the EU cannot demand everything at the same time. And they choose for the readmission and the border control, and there's nothing else left. But also, if you think of specific migration-related levers, the EU prioritizes with this conditionality, which also, you know, takes away the levers that you can use for strengthening the rights of migrants. For instance, if you fund protection system in a transit country, this is mostly linked to the requirement of increased border control or readmission. So not to giving access to the labor market of refugees or migrants, or making them participate in education. So making sure that they can build a sustainable future in that country. So this really requires a kind of reflection, like what do we exactly want from those partner countries? And how can we make sure that also the rights of migrants and refugees are being promoted with our cooperation? And on the other hand, and you also touched upon it with the presentation of the study, it may even be counterproductive, this conditionality. For instance, with migration cooperation with autocratic countries, where our positive incentives may strengthen the power of this autocrat, and in this way, repressive policies. And again, take, you know, the announced deal with President Said, which may weaken the pro-democratic movements in Tunisia. So this is something I think that the EU should take into account. Also, for instance, with impact assessments and whatever, how we do that. Because it's very telling, of course, that the best migration cooperation with the EU takes place with more autocratic regimes. I mean, they do not really care about what their society thinks of it.
they might not care that much about the fundamental rights, and they have a huge interest in getting legitimacy of the EU with this normalized cooperation or relations, so to say. So we should take that on board and see how we tackle that. And of course, you also mentioned the risk of instrumentalization, and this risk is especially there, I think, if it comes to autocratic regimes. So I find these different types of coherencies that you describe in your report very interesting. But what I would like to add and also see a kind of analysis is how the conditionality affects the coherence of EU policies as a whole. I think that's also worth considering. So not only between member states and EU or between different types of partner countries, but also what it does with all those other EU external action objectives. And I think in the end, maybe it would be better if we would really acknowledge that EU migration interest has become part of the aims of external policies, and that it should be treated also as such. For instance, with having safeguards in place like impact assessment, long-term and transparent monitoring of both the unintended and intended effects. And this is at the moment not happening. The European Parliament called for it in a resolution of 2 years ago. But if you look at the practice, it isn't happening. And you also see that, for instance, with the GSP+, the generalized trade benefit system, where the Commission had made an impact assessment before, but later on it inserted this migration interest in the proposal, and then it said, oh, it was not part of the impact assessment, but never mind. We all know that it is beneficial to the partner country and to the cooperation, which is of course very odd. I mean, you really should analyze that before analyze. So I think you can say conditionality on migration has gradually become the #1 priority in our EU external actions. And I think that sometimes really sits uneasy with our other objectives, such as development aid or human rights policies. And I hope that your study is also a good basis and a good first step to take that to a higher level, also to encompass all those other objectives and EU policies, to see how we can make it more comprehensive, and that the conditionality doesn't lead to counterproductive effects, because I think that's harming all actors involved. Thank you. Thank you, Tineke Strik, for highlighting so many of the potential long-term effects that indeed we do not look at in depth. You did say a few very important and interesting sentences. Obviously, if you prioritize migration, well, that means you have to deprioritize something else, and that might come oftentimes at the expense of human rights. I think a practice and a reality that we have seen quite a bit happening in migration policies. You've also brought in, and you shed light on one of the, what we, when we talk in the migration program, call the dirty secret, which is that, well, the best migration cooperation of the EU oftentimes is with autocratic systems, and that might actually come back to haunt us. And you said it might increase the risk of instrumentalization and also other things. So thank you very much for giving, for highlighting these points and giving a counterpoint. Now I'd like to bring it back to Joachim Stamp. I will ask in English, but hope for an answer in German. And I was wondering whether you would either want to comment on what Tineke Strik just said, which is, well, the best migration cooperation actually is easier to do it with autocratic systems than with democratic systems. How do you think about that when you are trying to look at which countries to work with? Ich bin mir nicht sicher, ob es immer einfacher ist, mit Autokraten zu sprechen, weil ich natürlich, ich hatte das vorhin ja auch schon gesagt, natürlich gerade bei jungen Demokratien auch eine besondere Notwendigkeit habe, eine Sensibilität zu haben. Das ist für mich zum Beispiel auch ganz wichtig für die weitere Perspektive im Umgang
wie wir beispielsweise mit Gambia umgehen. Wenn wir uns den ganzen Bereich dort Sahelzone angucken, dann haben wir dort sehr, sehr wenige Länder, wo es eine gewisse Stabilität gibt und wo es ja auch Regierungen gibt, die sich in eine positive Richtung entwickeln. Und da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, weil wir haben ja natürlich auch ein Interesse daran, dass diese Regierungen weiter gestärkt werden. Was mir ganz wichtig ist, weil ich bin ja nicht nur Verwaltung, ich bin ja auch immer in einem politischen Kontext. Und es sind natürlich auch, und das ist ja eben auch in dem Beitrag der Kollegin deutlich geworden, viele, die mit sehr, sehr großer Sorge auf die Entwicklung in Tunesien gucken. Und deswegen will ich das auch nochmal ganz deutlich sagen. Es gibt hier auch unterschiedliche Ebenen, die hier auch unterschiedliche Dinge mit Tunesien besprechen. Und das, was seitens der Kommission passiert, da geht es ja eher um die Frage Tunesien als Transitland. Bei dem Engagement, was beispielsweise jetzt angeht von Frau Faeser und ihrer Reise nach Tunesien und das, was ich jetzt im Follow-up-Prozess machen wird, da geht es in erster Linie um Tunesien als Herkunftsland. Tunesien hat auch noch eine dritte Dimension, die man auch nicht aus dem Blick verlieren darf. Tunesien ist auch Zielland, sind die Maghreb-Staaten allesamt. Auch das ist etwas, was man übrigens auch mit den Ländern mit in den Blick nehmen muss, auch zu gucken, was kann man da auch unterstützend tun, damit es eben auch nicht zu diesen Ressentiments kommt, die dann nach den Äußerungen von Präsident Said dann sich dort den Weg gebahnt haben. Also das heißt, es ist eine sehr, sehr sensible Geschichte. Wir haben jetzt eben nicht im Blick, jetzt da von Deutschland aus irgendeine schnelle Transit-Drittstaatsregelung zu finden, sondern uns geht es darum, dass wir uns jetzt gerade mit Tunesien auch darüber unterhalten wollen, wie deren Interesse an einer verstärkten bilateralen Zusammenarbeit sinnvoll sein kann, auch für unseren Arbeitsmarkt hier und wie wir umgekehrt im Rahmen natürlich selbstverständlich unter Wahrung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit im Rückführungsmanagement noch Dinge verbessern können. Wobei man sagen muss, dass da an der Stelle die Zusammenarbeit mit Tunesien eine weitaus bessere ist als die beispielsweise mit Marokko. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass man hier diese unterschiedlichen Ebenen im Blick hat, wer adressiert jetzt beispielsweise eben Tunesien auch in welcher Funktion, wo als Herkunftsland, wo als Zielland und wo eben im Sinne der EU-Kommission dann eben auch als Transitland. Thank you very much for walking us also through the purpose of why we're having these different discussions on the different levels. One could, of course, also add about the whole autocracy conversation is that, well, democracies actually don't necessarily stay stable, nor the other way around. So if you might start cooperating with a democracy that then deteriorates into kind of something that has more autocratic functions. Marie, we've heard a lot. We've heard some praise, we've heard some criticism. I'll leave it up to you. You've heard a lot. Please feel free to comment on the things that you've heard. And all of you, please keep your questions and comments ready because we'll open it up for Q&A right after this. Thank you, Victoria. Thank you all of you for all your thought-provoking comments. I will start with the carrots and sticks because that's stuck. For sure, this is a discussion we've had and we're conscious about how controversial this terminology is. This is also why we have beyond in the title, of course, and why also we speak of delusions to some extent. Why carrots and sticks? Because we're think tankers and our role is to provoke the discussion and also to kind of reveal what is going on in the practice. And of course, it sounds much better to talk about comprehensive agreements and high-level partnerships, but the reality we have seen when we talk with deciders on both sides, we also did talk with deciders in countries of origin and civil society there to some extent. What we did saw is that there is this power use, there is this leveraging in order to get countries of origin and transit primarily, and to cooperate with the migration goals that the EU pursues and also member states. So we wanted to make that transparent, and that's why we chose this
controversial title, and we're happy if that launches some conversation. Thank you to all of you for pointing at areas for further research, and we also want to deepen this work in future, continuing to monitor these developments at EU level. We're really at the beginning of a story now. So we're starting to gather evidence of how these formalized levers are being implemented on the new development lever and DGAP. Of course, there are first programs using this conditionality at a very small scale, and we want to observe in the future how that is going to actually turn out, what kind of impacts this has. Something that I wanted to underline, maybe as a last point before we turn to the public and your questions and comments, something that we found very interesting as a finding is that engaging countries about what the EU migration priorities are, regardless of how compatible these are with our partners, we expected that also from what we read in the literature, to have a negative impact on the relationships with those countries, because that's really the big argument. Threatening, especially using threats or concerns, maybe as you would rather say in a diplomatic setting. We expected that to have to lead to breakdowns of the relationships, but what we actually see is that concretely, what happens is that the EU is building up the number of people working on migration, is building bridges across the different DGs in the representation in those countries, is also building up more coordination formats at EU level that bind a lot of resources and cost a lot of time and money, yes, but do also lead to some degree to a convergence and defining common goals. So we have kind of a capacity building at EU level, and we have a strong engagement with countries of origin that we are being more clear about our priorities with, and that actually leads to a strengthening of relationships, surprisingly. So that was an interesting finding I wanted to share also. That doesn't mean that in the long term, this is the way to have strong partnerships alone, and of course we need to balance readmission, especially with all the different goals we have for migration and in other policy fields, and this is also part of how levers work. Like, there is never a unilateral use of the readmission conditionality, regardless of we were talking about visa or development aid. As we observed, there is always a very lengthy conversation happening before, where there is this weighing of interest. But that's where we arrive at a point where fairness is a question mark, because if the EU doesn't have competing interest with these countries, then we might end up having a lever use, even though that's maybe the country of origin is not the biggest concern. Thank you. Over to all of you. Now, if you would like to speak, please raise your hand here in the room or in the virtual room. And if you would like to speak, when I call on you, please do three things. First, tell us who you are. Second, tell us whether you would like to ask a question or provide a comment. And third, if you do want to ask a question, please do make sure it ends in a question mark, because that makes it easier for people to answer it. I already see that a lot of questions have trickled in online. So let's start in this room, and I say first goes first. So I see the lady in the back, followed by then the two ladies here in the front, and then I'm going to add some of the questions online after you've spoken. Thank you very much. Should I stand up so all the panelists see me? I'm Greta Eichner. I work for the GIZ. I'm an advisor on migration and development, specifically at the intersection of gender and human rights. I think it's a comment, but I also hope that maybe you can, I don't know, maybe it is a bit obsolete after I'm reading all this study, but I feel that at the moment, or listening here in the audience, I feel that we talk about conditionality without really considering a lot the partner country's perspective. And I look around the room and it's quite white, to be honest, very privileged people. All the people on the panelists are also from, I think, a very specific background. And I'm just asking myself, and I feel that the term of conditionality, it can never be really detached from existing power structures.
So I'm asking myself, how much did you really include also in maybe taking your recommendations back to the partner countries, inviting participants or people from the diaspora, like, I don't know, engaging with academics in the partner countries you maybe made interviews with. So I'm really asking myself, like, how much is it included in, today's discussion? How much is it included in the report? And I hope it is, because I think we need to have these conversations on conditionality, not only with us or from this perspective here, but also with the partner countries and the people there. Thank you very much. Next, could you hand the microphone, please, over to the two ladies up here? Thank you very much. Anne Koch from Stiftung Wissenschaft und Politik, the German Institute for International and Security Affairs here in Berlin. First of all, I would like to applaud you for bringing together these various perspectives. I think that's really fruitful, bringing Mr. Stamp together with Tineke Strick. I think that's an excellent way to set up an event like this. Unsurprisingly, maybe, from my own publications in the past, I very much identify with Tineke Strick's perspective on the concerns about the longer term implications of these sort of very transactional migration agreements. I have a few questions, I think. A few questions, yes. To Mr. Stamp, one, you emphasized the need for long-term permanent partnerships, you know, the time element, not only ad hoc and going in and out according to short-term interests. But what about sort of political turns of events that make a country a less likely partner? I am concerned about the talks with Tunisia right now. I think it's an unfortunate point in time to step up cooperation. And I wonder about longer-term cooperations, whether you would sort of speak in favor of prioritizing permanence and duration over a time when it's not advisable anymore to cooperate with a regime that has taken an autocratic turn. With your sort of nuancing the different levels of talks on different subtopics, I think all of that doesn't sort of deny the fact that overall the Tunisian government is getting a reputational boost from talks by EU officials and German officials being stepped up. So I think you can't really overlook that. That's one question. Second, I am really quite struck with the continuous fixation on return. For all the talk of comprehensive migration partnerships, there seems to be, it's framed as pragmatic. I see it as short-sighted. I think our need for skilled immigration, or for immigration of various skills levels, might very soon turn out to be a larger problem and a more serious concern in many instances than getting a few people out of the country. And the fact that even in so-called comprehensive partnerships, that when talking about it seems to be the one key point that everything turns on. I wonder about whether that's well advised. And a final question to the two of you, as the authors of the report. I didn't quite catch in the recommendations what the alternatives are that you suggest. Thank you. I'll try to give a short, tiny comment and one question. Jessica Beither with the Robert Bosch Foundation and our migration program here in Berlin. One point that I thought was super interesting in your report, and thanks also, I think it's I haven't read the report, but it looks like very, very useful to discuss this with, is the point that better processes can actually, you used it to, you know, increase the leverage of certain instruments. But I'm wondering, for the whole
framing, you know, that better processes can actually increase the effectiveness of migration diplomacy, versus what is happening now. States, the EU may be using ineffective processes to manage migration, right? Not giving visas to manage it. And maybe that the argument in Germany and in the EU could be the better all the other processes work, including, you know, giving more visas to people can actually improve the migration diplomacy on other levels. So that's just an observation that I think we could think about further. And just a very quick question, also to Joachim Stamp and Hugo. You mentioned that, you know, for you it's important to also look at this in your position as a respect and a long-term cooperation between countries. And I was wondering, is there ever a case or an example where conditionality can be used in such a respectful thing? Could there ever be? It's one thing to use it against maybe Belarus or other countries that you're not talking with anyway, but do you have an example maybe that you can think of where conditionality is used when the basis is just respect? Thank you very much. These were very content-rich contributions that I didn't want to interrupt, but I have to be a little mindful of time. So I'd say instead of going now to a round of answers and then try for another round, let's bring in more voices, especially from the ones online, so they don't quite feel left out. And also there were quite a few questions that I think piggyback on what has been said. I do want to point out the question by Vit Novotny that we got from the Martens Center, which is a practical question also on the point of terminology. Well, if you say that we shouldn't use the term carrots and sticks, then what other term should we actually use? Then the other question that we have from ICMPD is whether the topic of EU talent partnerships is approached deliberately enough at EU level. And we have a question from Bernd Perussell from the Swedish think tank, how to match the interests of EU countries and partner countries, and could regularizations of irregular migrants buy some goodwill instead of insisting on returns? And I think that jives very well with what we heard from Anne Koch. We also have a raised hand from Markus Engler from DECIM, so I'd like to call on him. Markus, if you would like to open your microphone and perhaps even switch on your camera, I think we'll be able to see you and hear your input. Can you hear me? We can. Okay. And the technology is leaving us. Let's give it a few seconds and see if he comes back to us. Markus, can you say something again? Yeah, I was reconnected. I was disconnected and reconnected. Now it's fine, I guess. Shoot. So, thanks a lot for this very interesting report. I'm very much looking forward to reading it. I try to be very quick. I mean, you know, you're talking about the toolbox. And I think we need to see this toolbox in connection with policies, right? And we do research. We did the research. We talked to all kinds of stakeholders in Tunisia and Turkey and so on. And the reputation of the EU is kind of very bad, right? So that's the baseline of those negotiations. So we cannot only talk about the tools, but we really have to talk about the content, right? And here we really have to see that it needs to be fair, what is being negotiated, and that's really my concern because it's not. And now 2 short questions. In those, I mean, you know, in those debates, causality is something very difficult to assess, right? So I am very much looking forward to read, you know, this in your report, because there's lots of storytelling, you know, what works, what's not working. How did you make sure that, you know, the causalities you are establishing are really based on facts? And maybe a last point, there's a lot of criticism of, you know, about secrecy. I mean, you know, this kind of deal, those kinds of deals being, you know, negotiated outside of, you know, parliaments, outside of public, of the public. And I would like to ask Joachim Stamp, you know, can he promise us that, you know, Germany will not, you know, do something like this, like the Maltese government, or for instance, you heard about the last time, or the Italian government, you know? How can he, I understand not everything can be public, but I mean, there should be some information available, I guess. Thank you very much. I think we don't have any further questions online nor in the room. So there's one more in the room that I'm going to take in since we only have this one round. And also, we want to have a bit of a gender equality here, and we've only had women over there. So yeah, there you okay. go. My name is Mohammed. I'm from Egypt. So I study here, master's in Berlin. So I will give like a quick comment and then the question itself. So first, when you talk about the autocratic countries or like the partner countries,
So just like a quick comment, every citizen in these countries do this kind of migration mainly for two reasons, either like economic conditions or political repression in their own country. So when you have this kind of, that you want to have a long-term policy with these countries or like try to do with this kind of support, you are supporting authoritarian regimes, even it's like in the transition period or even it's already authoritarian regimes, okay? So it's kind of a vicious circle. So even if you try like to solve it, you're supporting authoritarian, then you have the financial repression, then you have like more migrants. So you are not solving it, you're increasing it. So this is the first point. Second point is about, I don't see positive conditionality. What's positive? Positive for whom? Okay, you're thinking like from one side, you should specify, okay, it's positive for this people or like for some group of people. Because I see only sticks in whatever you mentioned. So yeah, it's for some people it's good, for others bad. So you have to specify it's positive for whom, and you have to consider all the partners and even like the groups in the countries, even if you have like this kind of privilege in visa. So you're taking the most privileged people in these countries and they are harming the others that who cannot get it even. So yeah, these are my two questions. Thank you very much. I think there were a lot of very rich questions. We have about 10 minutes to answer them. And then, of course, we're going to move this conversation off the stage into the lobby where, of course, we can have more conversation. Now, since most of the questions really were directed at Joachim Stamp, I'll first hand it to you, then to Marie for all the questions about the report, and then to Hugo Brady, if he doesn't leave us. So please, Joachim Stamp, take it away. Ich versuche es im Schnelldurchlauf und auch sehr knapp zu machen. Es waren ganz unterschiedliche Punkte angesprochen worden. Diaspora muss eine stärkere Rolle spielen, ist völlig klar. Wenn wir uns die einzelnen Länder angucken, dann werden wir uns jeweils auch die Rolle und die Situation der Diaspora anschauen. In dem Zusammenhang wollte ich vorhin eigentlich noch eingehend den Einsatz loswerden. Es ist für viele Herkunftsländer auch ein Anreiz, hier eine reguläre Diaspora aufzubauen, wo die Menschen hier in Lohn und Brot sind, weil die natürlich auch finanziell viel stärker ist, als wenn diejenigen irregulär hier sind und bestenfalls zweiter Mann am Kiosk. Und deswegen ist auch das etwas, wo man mit den Ländern, glaube ich, sehr gut sprechen kann. Dazu brauchen wir aber, wie gesagt, dass wir Diaspora mit einbauen. Kontinuität um jeden Preis. Wir machen keine Schweinereien mit Menschenrechtsverletzungen, sondern wir haben klare Standards und das ist auch ein wesentlicher Diskussionspunkt in unserer interministeriellen Arbeitsgruppe. Ich habe gesagt, ich kann nicht alles nennen und wir können nicht jedes Land nennen, weil uns teilweise die Partner auch mit Abbruch von Verhandlungen drohen, gerade auch bei bilateralen Verhandlungen. Aber für uns ist völlig klar, dass wir auch weiterhin eine menschenrechtsgeleitete Politik machen und das findet Berücksichtigung. Dann ist gefragt worden, nach einem positiven Beispiel für Konditionalität kann ich sagen, Georgien. Dort gibt es die Visafreiheit, wie gesagt, was ich vorhin sagte, für den Schengen-Raum. Und das ist der Elefant im Raum, dass die ja auch wegfallen könnte. Und dementsprechend ist die Kooperation bei Georgien wie bei kaum einem anderen Land, die kommen mit eigenen Flugzeugen und eigenem Personal die Leute wieder einsammeln. Warum geht es auch immer um Rückführung? Weil wir ein geordnetes System in der Migration brauchen, weil ich war auch Integrationsminister und ich habe, das werden Ihnen alle anderen Bundesländer bestätigen können, Rekordausgaben und die vorbildlichste Integrationsinfrastruktur aller Bundesländer geschaffen mit dem Teilhabe- und Integrationsgesetz in Nordrhein-Westfalen. Bin ich sehr, sehr stolz auch drauf und die NGOs sind es im Übrigen auch. Sage aber auch, wir sind nicht in der Lage, jedes Jahr mehrere 100.000 Leute ungeordnet aufzunehmen und zu integrieren. Schon gar nicht, wenn davon ein Großteil junger Männer aus patriarchal, anti-LGBTIQ und antisemitisch geprägten Ländern sind. Das gehört zur Wahrheit dazu. Das heißt nicht, dass das böse Menschen sind, aber es gibt da eine kulturelle Prägung, die für uns integrationspolitisch einfach eine besondere Herausforderung ist. Und deswegen müssen wir das auch im Blick behalten, dass wir die Einwanderung nach Deutschland auch regulär gestalten. Und dann der letzte Punkt, warum ich mich stoße an den Begriffen
Carrots and Sticks und auch noch viel mehr Peitsche. Ich möchte nicht, dass Europäer mit Menschen vom afrikanischen Kontinent über den Begriff Peitsche sprechen. Und ich habe ein grundsätzliches Problem, wenn wir mit Ländern, gerade auch mit Kolonialgeschichte, irgendwelche Motive benutzen, die irgendwas mit Mensch und Tier zu tun haben. Da habe ich mit den eigentlichen Bildern ein Problem. Ich glaube, dass wir sehr wohl und sehr legitim sprechen können von Druck, von Hebeln. Die haben wir in Wirtschaftsauseinandersetzungen auf dem internationalen Markt auch mit USA, mit China, mit Japan. Aber ich glaube, wir würden mit denen nicht in dieser Terminologie sprechen. Und deswegen habe ich da ein persönliches Störgefühl. Dankeschön. Marie. Ja, vielen Dank für die sehr viele, sehr gute Fragen und Kommentare. Ich würde erstmal anfangen mit der Frage, inwiefern wir die Perspektive Herkunftsländer berücksichtigen konnten. Da muss ich offen sagen, es gab Länder, also von unseren Fallstudien gab es Länder, wo es möglich war, und zwar auch umfangreich, wo wir auch mit verschiedensten EntscheidungsträgerInnen, auch unterschiedliche Regionen, also unterschiedliche Levels of Government, gerade Irak war sehr gut, es hat funktioniert. Auch in der Zivilgesellschaft haben wir gesprochen. Wir haben in Bangladesch und in Gambia auch mit Herkunftslandsperspektiven, aber allerdings in einem kleineren Umfang einholen können. Mit Afghanistan war es natürlich gar nicht möglich, weil es im Grunde ein historischer Fall ist. Und Nigeria, da hatten wir sehr viel Austausch, weil wir auch im Rahmen von einem anderen Projekt dort eine Forschungsreise hatten. Und da konnten wir auch sehr viel von mitnehmen für diese Forschung. Also insofern war es durchaus möglich, aber Sie haben vollkommen recht, also in der Zusammenstellung dieses Panels ist leider nicht widerspiegelt und das ist schade, das würde ich genauso unterschreiben. Genau, dann an Fragen, die direkt zu unserer Studie ging, da ist die Frage, welche Alternative wir anbieten und im Grunde die unterschiedlichen Alternativen, die wir aufzeigen sollen, sind nicht also Alternativen, in eine andere Art mit den Ländern umzugehen an sich, sondern es soll die Abhängigkeit Europas an solchen Lösungen reduzieren. Und da ist halt ein Vorschlag, wo Victoria vielleicht mehr sagen kann, weil es aus ihrer Forschung verspannungsmäßig kommt, die Frage, kann man mit anderen Zielländern zusammenarbeiten? Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen. Ein großer Teil der Empfehlung, da geht es wirklich darum, die Visa-Politik zu verbessern, die Aufnahmepolitiken zu verbessern und aber auch die Kohärenz innerhalb Deutschlands und innerhalb Europas zu verbessern, damit man eben nicht nur Lösungen außerhalb zu suchen braucht. Und da gehört natürlich auch die Abwägung der Interessen auch dazu. Also gerne auch weiter über einen Drink, aber auf jeden Fall geht es vor allem darum, eben Aufgaben machen zu Hause und auch mit weiteren Partnern zusammenarbeiten. Talent Partnerships, da ist, vielen Dank für die Frage, da wir da auch wirklich am Anfang der Story sind, haben wir auch den Eindruck, dass es momentan wirklich eher auf die Diskursebene stattfindet. Wir haben natürlich viele Skills, Win-Win-Win-Projekte bisher gesehen und die werden quasi, also die Talent Partnership ist so ein Versuch, das auf europäischer Ebene auch einfließen zu lassen und zu verfestigen. Aber bisher sehen wir schon einige Probleme daran, dass man Sachen verspricht oder anbietet, die dann im Zweifel dann an viele Sachen scheitern können, gerade diese Kapazitäten, die Sie auch angesprochen hatten. Genau. Damit ich nicht hier das Wort zu lange habe, würde ich jetzt an Hugo weitergeben für die weiteren Fragen. Actually, I was about to give it first to you and then to Tineke, but if you need another moment, I know that Tineke does want to speak. So Tineke, why don't you give us another 2 minutes of your time? I don't want to go over time too much, but I think it's very much worth hearing what she has to say, and then Hugo. Thank you. Thanks a lot for all those excellent questions. And I fully agree with those who say the interests of the partner countries are not very clearly established in many of the conditionalities. And I think if we don't really take into account what partner countries really need, it's almost doomed to fail. And
I would like to point at a new post-Cotonou agreement, where you see very clearly how detailed the provisions are on return and how vague at the same time the provisions are on legal pathways, reducing the cost of remittances and so on. So that already shows that the equality is absence of the member of the relationship. And also one of the weaknesses is what you clearly see. What countries would like to see, partner countries, for instance, more mobility, is in the hands of the member states' competence. So it's not something that is really a very clear, concrete commitment that can be offered at the EU level. And the same, of course, is what you see with resettlement, when you talk about our transit countries, where there would be a need for a more balanced approach, like sharing the responsibility for refugees between the partner countries and the countries of the EU. And that might also feed into the question that I saw online of Martin Lucke on, is there a relation between the external border countries and tightening their security and the lack of an international cooperation on migration? And I think this link has become very clear with the recent asylum deal concluded within the member states, followed a few days later by the Tunisian deal, or the announcement of it, because Italy actually clearly said, look, I need a deal with Tunisia. I need to be able to stem irregular migration and to return people. And therefore the EU needs to perform on that before I can approve the internal asylum deal. And I think that this is a kind of unhappy marriage, I would say. The EU member states are not ready to fully share the responsibility for everyone who enters the EU. You know, you can pay off the responsibility for asylum seekers, but they do give a way out to border countries while saying you can outsource the responsibility to third countries, to partner countries. And I think this perverse mechanism is also because of a lack of political will to really commit to common responsibility sharing, what was actually promised also with the Global Compact on the refugees a few years ago. So also that, I think, really requires new reflection and reconsideration, or is this the way forward? Because we need a sustainable protection system, which can only be effective if there's a real common commitment to solve this, the current protection gaps. Thank you very much, Tineke. Hugo, you have the last word. Thank you very much, and thanks for the great debate. I just want to come back to the courage and the clear-sightedness in the report, and to compliment you on it again, because you tried to see the world the way it is, and not the way many would like it to be. And that takes a lot of courage, and it takes a lot of intellectual authenticity. So, and you performed that with a great aplomb, and I really do encourage you to take that method and apply it to other difficult policy questions, including the ones regarding our partners' needs, how to approach them in a way that's meaningful and real to them. But anyway, I wanted to put a different spin on some of this conversation, which is that we imagine that we are the one. Vít Novotný was online there fighting for the carrots and sticks terminology. We imagine, who will use carrots and sticks on us? We imagine that we have all the agency. We do not. You know, what Europe, all of Europe's migration policy failures are failures of diagnosis and failures of analysis. You have helped make a big dent in the failure of analysis. It's 10 years now since the Mediterranean became the world's deadliest sea. It's the calmest sea in the world. There's 3,000 people dead every single year. And somehow this just gets accepted as normal now. It wasn't 20 years ago when I started my career. If Europe, through this migration diplomacy that we are trying to develop, I say we, I guess, because I did work in the EU. I now work for a different organization, but
If Europe cannot end that, nowhere else in the world has ever permitted that to happen. Democracies, autocracies, whatever you want to call them, nowhere else in the world, because it's not right. I mean, it's not in any sense right. The US in 1990 signed 2 deals with the Castro regime because a similar thing was happening between Cuba and Florida. Some of the biggest supporters of the deals were Cubans living in Florida because they also wanted to stop this madness. Today, now, why am I bringing that up? Because, well, the US has just announced that it's opening special centers all over Latin America that will save people making this dangerous journey via not a closed sort of system of processing, but there are places where people can go, they can register their intention to travel to the United States legally, and they will permit something in the order of 30,000 legal visas every month. That's quite a lot, actually, if you multiply that by 12 and then by 5 years and so on. We must do something to stop the Mediterranean boat crisis, and we can get smarter about it. And this brings me to Jessica's point, which is, we're implementers, we're not policy setters. So you can have a liberal policy, you can have a conservative one, but if you, as regards the EU organization, please have an efficient internal process. Your report very bravely pointed out the things that just don't work, not because people are desperately trying to stop migration or desperately want an open borders policy, but because the system doesn't work well enough. It is not a good use of public money in some cases. I gave you, when I spoke anonymously, some stories that showed, we had in one case a country demanding something and giving out to us for the fact that we weren't delivering. We said, you're quite right, we are servants. And we went and we saw that it was that country's official that was blocking that was vetoing the cooperation at a lower level working group because no one had told him in the capital. So another thing that your report drew out, you quoted that EU Court of Auditors report saying the biggest problem is not what the questions we're used to, again, the failure of diagnosis. It's that the national and European level are completely uncoordinated together. And it's a very difficult thing to explain, but it is one of the major problems. So I just wanted to put that in your mind. Also so my last point is, I think if we fail in the end, we will be the ones getting told what to do, in a sense. I mean, if you see India, human population is about to peak towards the end of this century. We will end up fighting for people to save our supply chains. So we must approach, it must be an enlightened migration diplomacy that thinks 5 years ahead to the day that we're desperate to get people. Because we already are, but the politics won't. Democratic politics, if anyone apart from Justin to-do has ever gotten up on a stage at election time in a democratic country and said, if I'm elected, I promise to radically increase immigration. And that's why migration policy is so full of so many hypocrisies, because of this reality. Britain left the EU because the Prime Minister couldn't get net migration down from 300,000 a year. It destroyed its economy, damaged its society, perhaps irrevocably, and left the European Union. Net migration to the UK is 510,000 last year, 510,000. So it's almost doubled, in other words. So this is the problem. There was a great headline in The Economist: Britain wants immigrants, but it doesn't want immigration. So until you can propose to me a way that our politics will develop beyond this point so that you can be honest about migration, then officials like Mr. Stamp have a very, very difficult job to do. And you have all my sympathy and support, because it's so difficult to get a working migration agreement that's remotely stable and fair and sustainable. And last point, we must absolutely stop these 3,000 people dying in the sea every year. It's just so wrong. Thank you very much, Hugo. We still owe you a lot of answers, but we have to make a cut here. I just want to say online, Markus Engler, the question you asked about causality and correlation, I promise I'll email you. Same here, recommendation 5, happy to talk about that bilaterally as we move this off of the stage into the lobby where food and drinks are waiting for us. If you've joined us online, thank you so much for joining. Thank you for taking the time. And importantly, if you have something that you think was not touched upon, email us. We'd be happy to hear from you. Before everybody gets up, there's a very important thing I have to say. It doesn't have to do with migration, but it sure has to do with respect.
The food, the drinks, the technology, everything that you've seen, every seat you're sitting on has not appeared magically, but through the great work of all our DGAP colleagues behind the scenes. So please join me with a warm applause. Thank you to Julia and her events team for the flawless support. Also, the communications team for their great support. And of course, the migration team for their support in putting all of this together, Svenja Niederfranke and Sophie Meiners. And they haven't been idle while we spoke. If you check your emails right now, they have emailed you to ask you for your feedback. We promise when you click that link, it's going to take a maximum of 3 minutes of your time. And we would much appreciate to hear from you what you thought worked well and what didn't, so that the next time we get together, we can keep the good parts and do better with the other parts. So without further ado, thank you so much for your time, your interest, and your really stimulating conversation that we've had. It's been a real privilege. Thank you and have a good night.